দেখুন বন্ধুগণ, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, লাইক করে দিন, ফলো করুন। দেখুন এই একটা রোগ কি মেশিনটার। বাস মেশিন রিস্টার্ট হয়ে গেল। দেখুন সাউন্ড বাড়ালেই মেশিন রিস্টার্ট হয়ে যাবে। তো দেখুন এই রোগটা আমি কি করে ঠিক করি। ভোল্টেজ ঠিক আছে। তো আপনারা এক্ষেত্রে কি করবেন, তো দেখে নিন এক্ষেত্রে কি সলিউশন আছে। তো আপনারা মেন এই যে ক্যাপাসিটারটা, এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। যে 2225 আছে, এখানে 3325, 4725 ইউজ করতে পারেন, আরও ভালো হয়। তা আমি এখানে 3325 ইউজ করব। দেখুন রোগটা ঠিক হয়েছে, দেখা যাক। তো আমি বোর্ডে লাগাবো না, ট্রান্সফরমারেই লাগিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এখানেই ডিসি করা আছে। দেখুন আরেকবার রোগটা। আবার চিপ ইনস্টল করলে চালু হবে। দেখুন এই হচ্ছে মেন প্রবলেম। তো দেখুন আমি কি করছি, কিভাবে এই রোগটা সারাবেন। কোথাও কিচ্ছু করবেন না, সির্ফ জাস্ট একটি কন্ডেন্সার নেবেন, নেগেটিভ পজিটিভ। তো আপনারাও এর নেগেটিভ পজিটিভ দেখে নেবেন। দেখে তো দেখা যাক, লাগানো হয়ে গেছে।